Good morning, dear students. Am I audible? Yes, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good Morning, ma'am. morning. Fine. So, in the last session, we discussed the pollination, right? Yesterday, we discussed regarding the concept of pollination, right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, now the episode is, our episode is up to the pollen grain is ready on the stigma. What happens next? That we have to learn today. That is nothing but a pollen pistil interaction. It is called as pollen pistil interaction. Good morning, my dear YouTube students. Good morning, ma'am. Okay. Huh. Let us begin. Okay. So in the last session, we discussed regarding the pollination. In pollination, we discussed the types of pollination and the agents of pollination like biotic factors, abiotic factors. We discussed in detail like which animal is pollinated, what it is called as. Most important for CET, as well as some of the board important important questions were like what is geitonogamy, what is xenogamy, and how self-pollination is achieved. How self-pollination is achieved by the some plants, clistogamous, that is by the closed flowers, bisexuality, both reproductive parts are present in the same flower, right? Homogamy, both the reproductive parts will mature at the same time. So these are the what we can say the factors which influence the self-pollination or autogamy, we can say. Next, when we come to the cross-pollination, like when we consider outbreeding devices ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಅದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. So like this, these are a few important board questions which we discussed in the last session. Now pollen grain is on the stigma. Now what is next episode which we are going to discuss today? So what happens is, even though the pollen grains, when we consider this pollen grain, the stigma or a style, and when we consider the pollen grain is on the stigma. Stigma will be having sugar substances. Please mute yourself. Okay. Sugary substances and carbohydrates which provide nourishment for the what we can say pollen grain. So by absorbing certain nutrients and by the chemotropic movement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Chemo ಅಂದ್ರೆ chemicals, tropic andre towards the chemicals the movement is taking place. So that pollen is there, no, it will germinate to form the pollen tube. So ಯಾವ ರೀತಿ germinate ಆಗತ್ತೆ? Can you tell me how many wall layers are there in the pollen tube? Can anyone tell me how many wall layers can you see in the pollen tube? Structure of pollen grain ಅನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ pollen grain ಅಲ್ಲಿ 2 wall layers ಇರುತ್ತೆ. Yes, I got the answer from Uday and Yamuna Gowda. Good. Yes, YouTube students, you can answer through the chat box. Right? So we have 2 layers. The first one is exine, the second one is intine. The exine will not be present at certain places. ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳಿಗೆ we will call it as germ pore. Where ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್, ಎಕ್ಸೈನ್ ಏನು ಸ್ಪೋರೋಪೊಲೆನಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇರತ್ತೆ.
ದಟ್ ಪೋರ್, ದಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪೋರ್, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? It has two nucleus. The bigger one is vegetative nucleus. The smaller one is generative nucleus, right? Vegetative ಮತ್ತೆ generative. Two celled stage ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. In most of the angiosperms, do remember my dear boys and girls, two celled stage ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In few examples, what happens? Three celled stage ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ದೋಸ್ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ದೆನ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೈಲ್, then finally reaches the ovary. Final ಆಗಿ ಅದು ovary ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. You can ask me, ಅದು ovary ಕಡೆನೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? It may go to the other parts also. It is due to the chemical dialogue. Dialogue ಅಂದ್ರೆ it is not a picture dialogue here. It is a chemical dialogue due to the chemical what we can say interactions, chemical interaction between stigma, style and ovary. So the pollen tube will directly come to the ovary only. Then after reaching the ovary ಜೊತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there are many protective layers. Can anyone tell me which are the protective layers of the ovary? Which are the protective layers of the ovule? Ovary ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿದೆ ovary ಕಡೆ, ovary ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಓವ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the ovule has certain protective layers. Yes. Very good. Yamuna Gowda answered it. Any other answers? Yeah. The layers of the ovule is called as what? Integuments, right? So integuments anna cross agi, it should reach to micropylar end. Micropylar end mukhantara adenagatte, it will fuse with the egg. Okay. So like this, the pollen pistil interaction takes place. So sometimes what happens, the stigma will reject certain pollen grains. Aduk beku andre matra it will accept certain pollen grains. Otherwise, it will reject certain pollen grains. It is depending on the chemical nature or the response of the chemicals present in the stigma. So stigma has the ability to accept or reject pollen grain. Yeah. Sanjota Kattimani. Fine. ಇದು ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ accepting the pollen grain or inhibition the pollen grain. The pollen pistil interaction provides a unique opportunity in plants for elucidating the molecular basis of cell-cell communication. As for our understanding, the operation and evolution of intraspecific or interspecific barriers for fertilization. So ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ will be accepted by certain stigma. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾಸವಾಳದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, some of the hibiscus flower will be orange in color, all of them, some of the hibiscus will be white in color, pink in color. So ಎಲ್ಲವೂ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳೇ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕೆಂಪು ಹೂನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಹೋಗಿ ಪಿಂಕ್ ಹೂನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಅಕ್ಷಯ್, ಸಿ ರೈಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಈಗ ರೋಸ್ ಇರುವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ರೋಸಿನ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ,
Intraspecific ಅಂದ್ರೆ within the species. Intraspecific, intra ಅಂದ್ರೆ within the species, inter in between the species of the same genus. Their pollen pistil interaction occurs. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? Okay. Let me share the whiteboard. Yes, my dear YouTube students, good morning everyone. Okay, so now let us consider the pistil. I am drawing a rough diagram. Let us consider a pistil here. This is a style and this is an ovary. Inside the ovary we have embryo sac. Embryo sac ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ ನಮಗೆ? 7 ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ? This is this. Now, the pollen tube has been germinated and formed, sorry, the pollen grain has been germinated and formed pollen tube. So that pollen tube, let us consider this as pollen tube. So the pollen tube is entering through the style and it should reach the egg nucleus. Right, so these are 2 male gametes ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. So you can see here the pollen tube entered through the micropylar end. Which end of the ovule? Through the micropylar end of the ovule. Most of the flowering plant alli the pollen tube enters through the ovule through the micropylar end. So micropylar end in the ಏನಾದ್ರೂ pollen tube enter ಆದ್ರೆ that one it's called as what we can say process or that step is called as porogamy. Okay, what do you mean by porogamy? When the pollen tube enters the ovule through the micropylar end. Very important definition and important for CET as well as NEET. What do you mean by porogamy? When the pollen tube enters the ovule through the micropylar end is called as porogamy. Yes, Akshaya, yes, and someone name is showing as Samsung anta. Please rename yourself. Okay, next. Some of the time what happens, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, this pollen tube is there, no? This pollen tube will enter at the calisal end. ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ calisal end ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ the what we can say the basal end of the ovule ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, calisal end ಅಲ್ಲಿ. Let me show you in the diagram. This is so this is the calisal end. If the pollen tube which is formed from the pollen grain comes and enters through the calisal end, it is called as chalazogamy. What it is called as? Chalazogamy. Micropylar end inda enter ಆದ್ರೆ porogamy. Chalazal end inda enter ಆದ್ರೆ chalazogamy. In certain plants, and a few cases ಅಲ್ಲಿ, the pollen tube will enter through the integuments, layers of ovule ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗತ್ತೆ, pollen tube will enter to the ovule. So that is called as integuments in the enter ಆದ್ರೆ that condition is called as mesogamy. ಅದಕ್ಕೆ mesogamy ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Remember PCM, entry of pollen tube. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನದು? PCM. P for what? Porogamy. Okay. C for what? Chalazogamy. Don't write physics, chemistry and maths. Okay, I know you all are very clever. And M for mesogamy. This is how the pollen tube enters through the ovule. P for porogamy, C for chalazogamy, M for mesogamy. Let me ask you some quick questions, my dear boys and girls. So, porogamy alli, through which part of the ovule the pollen tube enters into the
ovule. Yes, anyone? You can say through the mic or through the chat box. Yes, I got the first quick response from Yamuna Gowda. Good. Micropylar region. Okay, and one more. Again, the name is showing as Samsung Anta. Micropylar region. Okay. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಜಿ. ಇವತ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ ರಜೆ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟುಡೇ. Akshaya, yes, answered it. Micropylar region in the pollen tube enter ಆದ್ರೆ it is called as sporogamy. Now, C, chelazogamy. So, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ pollen tube enter ಆಗತ್ತೆ? Chalaza Okay, chalazal end. Yamuna Gowda answered it and someone said it by a mic. I think, is it Anita? Yes, ma'am. Okay. So chelazal pole in the enter ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Akshaya yes also answered through the chat box. It is called chelazogamy. Then what about mesogamy? Pollen tube ಯಾವಾಗ mesogamy condition ಅಲ್ಲಿ enter ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? Through what it will enter in the condition of mesogamy? I'm sorry. Integument. Very good. It is integuments. Integuments ಮುಖಾಂತರ enter ಆದ್ರೆ it is called as what? Mesogamy. Fine. This is regarding pollen pistil interaction. ಇದು pollen pistil interaction ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. Now what happened? Now the episode is still what? Pollen has been landed on the stigma. Pollen tube has been entered through the style. It reached the ovary. And let us consider porogamy happened anta. Porogamy ಅಂತಂದ್ರೆ the pollen tube has entered into the ovule through the micropylar end. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಥೆ ಇದೆ. Then what is next in the series? Now the main series or a climax is nothing but the fertilization. Climax ಅಲ್ಲ ಇದು, climax ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗುವ ಒಂದೆರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ಗಳು. So that is nothing but a fertilization. So how the fertilization occurs? Let us check it or let us learn it. See, fertilization ಅಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. So fertilization was discovered by a scientist named Strasburger. Okay, Strasburger in a monotropa plant discovered the fertilization. What happens first? Germination of pollen granule and pollen tube and a formation of pollen tube. Next, entry of the pollen tube into the ovule. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Next, entry of pollen tube into the embryo sac. Embryo sac is nothing but female gametophyte. Female gametophyte. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ in practical viva. So you will be having the final practicals, alva. So the other teachers, the other school, college teachers will come to test you, right? So viva iratte nimge, oral iratte. So ಆ time ಅಲ್ಲಿ they will ask very simple questions. ಆ definitions ಗಳು textbook ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But those terminologies will be said by a teacher in your class or else somewhere. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಯು ಕಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಗರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ the textbook. So I hope the textbook is visible for everyone. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, Shri Suresh, can you read it? From where, ma'am?
Pollen pistil interaction. Just a minute, it is loading still. Okay, just a minute. Let us try to read textbook today. If again the technical problem occurs, antandre, we will read the notes which I prepared. It's okay. Simply it will come. Fine. So, germination of pollen grain. Shri Suresh, can you read out the slide? This I explained. So now you have to read out the slide. Germination of pollen grain. Yeah. After pollination, pollen grains germinate on the stigma of the carpel. They absorb moisture and sugar contents from stigma and swell up. The intine of the pollen grain grows out through the uneven germinal pore of exine in the form of tube-like outgrowth called pollen tube. On pollen tube develops in a capsula, and most of the angiosperms is called monospinonal condition, but more More than than one. one. Yeah. Ma'am? Continue. But more than one pollen tube develops in Malvaceae, Malvaceae. and Cucurbitaceae. ma'am, Cucurbitaceae. Cucurbitaceae family and called as Polysynopsis. Polysiponus. When the Yes. pollen tube comes down from the stigma into the style, first of the vegetative nucleus enter into the pollen tube, then it is followed by germinative cell. Yes. The tube ma'am? Yeah, continue. The tube nucleus always occupies in terminal position in pollen tube. The vegetative nucleus controls the growth of the pollen tube. Meanwhile, the germinative cell divide mitotically to form two male gametes. Both of the male gametes and are non-motile. Boron element and calcium ions, mainly boron, are essential for the growth of the pollen tube, and best temperature for the growth of the pollen tubes is 20 to 30 degrees Celsius. Pollen tube shows apical growth and chemotropic movement. Okay, thank you so much, Shri Suresh. Yeah, see here.
I already discussed it, how the pollen tube enters through the style and how it landed on the stigma, how the pollen tube is germinated. You already know it. So here we have 2 more or 3 more new points. Monocephalous condition andre ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು angiosperms ಅಲ್ಲಿ, in most of the angiosperm, only one pollen tube will be germinated. So in some of the angiosperms, Malvaceae ಆಗಿರಬಹುದು, Cucurbitaceae ಅಂದ್ರೆ pumpkin, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಎಮರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪಾಲಿಸಿಫಾನಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಬಟ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋರಾನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೀಟಾಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. And it needs a particular temperature also, 20 to 30 degrees Celsius temperature idre matra pollen tube will be formed and the growth will be normal. Okay, this is about the pollen tube, germination of pollen tube from the pollen grain. Okay, let us proceed further. ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಲಾಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಥ್ರೂ ದ ಚೆಲಾಜಲ್ ರೀಜನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಚೆಲಾಜಲ್, ಇದು ಚೆಲಾಜ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೆಲಾಜ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಇದು ಚೆಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ದೆನ್ ಮೀಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ. ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಅಥವಾ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. Sorry for the disturbance. Next. Now, we are going to learn the fertilization. How fertilization observed. Very nice video. Do observe it. I will be explaining in between. Just a minute. Boys and girls, let me know whether the video is clear on your screen. Yes, ma'am. Okay. Observe it. Let me mute it. Fertilization in the flowering plants. In the diagram, you are seeing the ovules as well as the style and the stamen. Ovary region na nota idiri. Let us proceed. See here how beautifully they have shown. Yeah. Just a minute. Ille explain ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. So here what you are seeing, observe my laser point here. This is a pollen tube, my dear boys and girls, and you are seeing 2 male gametes. Vegetative nucleus ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಜನರೇಟೆಡ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 what we can say male gametes. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 cells. ಹೌದಾ? ಸೊ 2 cells will be synergid. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ synergid. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ದ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let us proceed with the video. See here the fusion of the male gamete. Now again they will start from the first. They are showing the pollination, landing of the pollen grain on the stigma. The pollen tube germination, you can see generative nucleus, vegetative nucleus, generative cell nucleus divide ಆಯ್ತು, ಎರಡು male gametes form ಆದ್ವು. So ನಂತರ you can see here it got fused. One fused with the egg, one fused with the polar nuclei. ಎರಡು polar nucleiಗಳಿರ್ತವೆ which are N and N. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and egg nucleus ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. So here comes
This is a 7-celled structure, embryo sac ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 synergids ಗಳಿರ್ತವೆ. Synergids, the cells which are present beside the egg cell. So synergids ಒಳಗಡೆ, inside the synergid, they will be having a finger-like projection. Synergids ಒಳಗಡೆ we have a finger-like projections ಗಳಿರ್ತಾವಂತೆ, which is called as filiform apparatus. ಯಾವ apparatus ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು? synergids ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So this filiform apparatus, what it will do? This filiform apparatus makes the pollen tube. It guides. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ pollen tubeಗೆ, ಇಲ್ಲಿ egg ಇದೆ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. So this filiform apparatus guide the pollen tube to fuse with the egg cell. What is the use or what is the function of filiform apparatus andre? You have to write 2 points, my dear girls and boys. First point is synergids are present in, filiform apparatus is present in one of the synergid, right? So in the synergids, and it guides the pollen tube to fuse with the egg cell. So egg cell ploidy ಎಷ್ಟಿತ್ತು? n ಇತ್ತು. Male gamete, pollen male gamete ploidy ಎಷ್ಟಿತ್ತು? n ಇತ್ತು. So n got fused with n. Then what is the ploidy now? n got fused with the n. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈಗ ploidy? Haploid got fused with haploid. Yamuna Gowda answered it. What about others? 2n. Very good. 2n. 2n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Diploid in condition. Right? So ಈಗ egg got fused with the male gamete and it formed a zygote. ಅದಕ್ಕೆ zygote ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 polar ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು polar nuclei is having the haploid set. ಸೊ ಆ 2 polar ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ they will form secondary nucleus. ಅದಕ್ಕೆ secondary nucleus ಅಂತೇವೆ. 2n ಆಗತ್ತೆ. To this secondary nucleus, ಈ ಒಂದು secondary nucleus ಜೊತೆ the male gamete will fuse. So 2n plus n. What is the haploidy condition now? Addition ಬರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? 2n plus n. Algebra ಇದು. 3n, right? So triploid nucleus, triploid form ಆಯ್ತು. So ನಮಗೆ 2 ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ. One is the zygote whose ploidy is a diploid in condition, that is 2n. One is pen. What is this pen? It is not Reynolds pen. This is primary endosperm nucleus. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ? Primary endosperm nucleus ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Its ploidy is 3n. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳಾಗಿವೆ. Will you agree? ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 2 ಫ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? So one fusion happened between male gamete and the egg cell, and one fusion happened between male gamete and the secondary nucleus. So that is why it is called as double fertilization. Double fertilization. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Fertilization. Male gamete to 2 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. And it is called as triple fusion. It is not 2 ಸಲ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಮರೆತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, one male gamete will fuse with the egg. This is one of the fusion. And 2 polar nuclei, 2 polar nucleiಗಳೇನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, that will fuse. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್. ಈ 2 polar nucleiಗಳು it will fuse with the male gamete. So we have 3 fusion here. So this concept is called as fertilization in angiosperms ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? It is called as double fertilization and triple fusion. Triple fusion. So when the male gamete fuses with the egg, ಆ ಒಂದು processಗೆ we will call it as syngamy. ಅಲ್ಲಿ gametes ಗಳ fusion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, syngamy. Okay, and when this polar nucleus, secondary nucleus fuses with the male gamete, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು formation of endosperm, pen ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. All of you got this? Yes, ma'am. Ma'am. Let us proceed with the video. You can see the fusion here, syngamy and triple fusion.
ಈಗ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇವೆ? ಸಿ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲಾಸಲ್ ರೀಜನ್, ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ, ಚೆಲಾಸೋಗ್ಯಾಮಿ, ಮೀಸೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸಿ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವುದು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, here you can see one more is forming the fusion with the pen. See here, like this it will look. So avaga enagatte, the outer one will become fruit, the inner ovule will become seed. So this is about fertilization. Whether is the concept is clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, just a minute. Okay. Yes, can anyone voluntarily want to read this? Entry of pollen tube into the embryo sac. Yes, ma'am. Yeah, sure, Yes, Anita. ma'am. You can proceed. Anita, yeah, you can proceed. Entry of pollen tube into embryo sac. Pollen tube can enter into the ovule through any passage, but inside embryo sac, One it second, enters. Anita, 1 second. So, Yes, ma'am. students, let me announce you. While they are reading, no, please do concentrate on the slide. And if you find out any important points, ನಾನು ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that you will be having the ready notes to read. Because some of you don't have the textbook yet. So that is why please do mark out or write out the points. Screenshot ತಗೊಂಡು intelligent ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. So I know the fate of a screenshot. ಅದು ನೀವು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೆವರ್ ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, Anita. Yes, ma'am. It enters only through the egg apparatus. After the entrance inside the ovule, it grows towards the egg apparatus because Synergid. synergid cells secrete the chemical which attracts the growth of pollen tube. It means pollen tube shows chemotrophic movement in ovule. Anyone synergid starts degenerating when the pollen tube comes near egg apparatus. The pollen tube enters into the embryo sac through the degenerating synergids. When tip of the pollen tube enters into the embryo sac, vegetative nucleus degenerates. The tip of the pollen tube swells and bursts. After reaching inside the embryo sac, the pollen tube releases all contents, including both male gametes, inside the central cell of the embryo sac. Two dark granules appears in the region of degenerating synergids. These are known as X bodies. They are two in number, and both X bodies are formed by the degenerating nucleus of tube cell.
and synergids. Okay, thank you, Anita. So this is about the entry of pollen tube into the embryo sac. I already explained you through the video. Let us proceed. Fusion of gametes. So someone named Samsung Anta. I don't know your name. So can you read? You wanted to read last time. Samsung. Who is this? Okay. Anyone wants to read? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. Yeah, sure. Pavan, continue. Fusion of gametes. Before or after the entrance of pollen tube into the embryo sac, both polar nuclei of the central cell fused together to the form diploid nucleus. It is known as secondary nucleus of or definitive nucleus. Out of two, one male gamete are fertilized with the egg cell and form a diploid zygote. This fusion is known as Singam. zygam. This is a true mechanism of fertilization process. The second male gamete fused with the diploid secondary nucleus, which is formed by the fusion of two polar nuclei. This fusion is known as triple fusion, resulting in the formation of triploid 3N structure. It is called primary endosperm nucleus. Fertilization takes place twice at a time, an angiosperm called double fertilization. Double fertilization was discovered by Nausitzin in Lilium. Lilium and Fritillaria. Lilium fritillaria plants. Double fertilization and triple fusion and specific universal characteristics and angiosperm. There are 5 nuclei and 3 gametes participate in double fertilization. A zygote is formed by true fertilization and develops into the any embryo. Triploid primary endosperm nucleus occurrence in super supernumerary Numeracy male gametes. supernumerary male gametes is called polospermy. Is formed by triple fusion that develops into the endosperm, which is used nutrition for the growing embryo. Thank you so much, Pavan. Yeah. So I already marked the important points here. So here he read how the endosperm nucleus is formed, what is syngamy, double fertilization yakantare, triple fusion yakantare, which we already discussed through the video. This is about fusion of gametes. Let us proceed further. Yeah. Now who wants to read? Anyone who wants to read voluntarily? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ. Yes, ma'am. ಯಾ All ಸೂರಯ್ಯ. the remaining cells of embryos act like antipodal cells. Synergids generate excluding zygote and primary endosperm nucleus after fertilization. At this time, zygote obtains food from degenerating synergids and antipodal cell. The fertilization in which non-motile gametes are carried to female gamete through pollen tube is known as seponogamy. Yeah, good. Seponogamy. Entry of more than one pollen tube into the ovule leading to occurrence of Supernumeracy. supernumerary male gametes is called Spermy. polyspermy. Okay, thank you, Akshaya. Yes, fine. Okay. So here what happened? Male gamete one day enter adre, it is normal. When male gametes more than one or more than 2 male gametes enter adre, it is called polyspermy anta. Next, all the remaining cells. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, egg cell ಜೊತೆ male gamete fuse ಆಯ್ತು, ಒಂದು synergid degenerate ಆಯ್ತು. What about other cell? Antipodal cells ಗಳಿವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು synergid ಇದೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ?
ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಜೊತೆ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಇದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇವು ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಗಳು, ಅಂಡ್ these are antipodal cells. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೆನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ಡಿಜನರೇಟ್. At this time, zygote obtains food from degenerating synergids and antipodal. ಸೊ ಇವು ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಪೆನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ the nutrients or the food to the developing embryo. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ನಾವ್, ಎಗ್ ಸೆಲ್ಲು, what is the ploidy of egg cell? Egg cell before fusion, what is the ploidy of egg cell? Haploid iratto diploid iratto egg cell? Haploid. Very good. Yamuna Gowda, Suraya, Ramya, very good. So haploid in condition. Haploid in condition. What about secondary nucleus? Secondary nucleus anta ide. Adar diploidy ಏನಿರುತ್ತೆ? Diploid. Diploid. Very good. Suraya answered it. Some of the boys answered it, and I got message from Yamuna Gowda as diploid anta. Okay, haploid ಮತ್ತೆ diploid ಗಳು ಇರ್ತವೆ. So this is regarding the egg cell and the secondary nucleus. ಮತ್ತೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. See here, it is present near the micropylar region. Egg cell ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಜನರಲಿ ಎಗ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ, ಎಗ್ಗಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎರಡು ಸಿನರ್ಜಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಈ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ. ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ್ದಿದು ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೈವಾದಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Understood of all of you? So I will give 2 minutes of time. You can note down this. Once you are done, let me know. After that, I just wanted to know, like we have around 11 participants now. 14 ಇತ್ತು, ಇಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. I don't know why. So 11 students ಗಳಿದ್ದಾರೆ on the Zoom students, and YouTube students are few. So I wanted to know your full name as well as your college name. So do send me in the chat box. So chat box ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್.
click on Nidhi ma'am anta barutte, to Nidhi ma'am anta. So your message will be sent to me only, mat bere yarigu hogodilla. So you can type your name as well as your college name and the place. Where do you stay? Where is the college? That place we want. Just for my reference, I want to know. Fine, I will be waiting. After noting down this difference, let me know through the chat box. Okay, thank you, Navneet. Over, ma'am. Okay, thank you, Uday. Thank you, Pavan. Thank you, Akshaya. Yes. Anita, let me know your college name and the place. Okay, Sanjota. I got only few messages. Uday, Pavan, Akshaya, yes. Okay. Anita, okay, fine. What about others? Yamuna Gowda, Shri Suresh, okay. Differentiation, last one. I couldn't hear you, Pavan. Last one differentiation and not right now. Excel. Okay, one minute, I will share. Here it is. Okay, Sanjota. What about others? Suraya. Where is the place? College name sikkide. Yamuna Gowda also did not answer this. Fine. Bangalore. Okay. Okay, thank you, Yamuna. Fine. So completed all of you? Pavan, did you complete? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Now we are going to study development of endosperm. So PEN, primary endosperm nucleus, which is diploid in condition centrally, the embryo sac centrally. Aden madatte. Fertilization admele, this food material, whatever the cytoplasm or the food substance present in this nucleus will be utilized or will be used by the embryo during early development or the time of the seed germination. ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಅ ಸೀಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಪೋಷಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And is always haploid. Important for CET. Gymnosperms ಅಲ್ಲಿ endosperm haploid ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ haploid ಇರುತ್ತೆ? It is formed before fertilization. So endosperm ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಲೋಬಿಯಲ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. It will undergo continuous division and form this. This is called nuclear endosperm nucleus. Cellular ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಸುತ್ತ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸಿಇಟಿ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ವರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಹೀಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ. ಹೀಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಇವೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಲೋಬಿಯಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. Fine. So next we have the development of embryo, which we are going to discuss in the next session. Based on the endosperm, endosperm ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we have two kinds of seeds. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳಿವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಅಲ್ಬುಮೆಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Regarding this, we will learn when we will be learning the concept of seed. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ವೆದರ್ someone is there to give a map for a pollen tube to enter the stigma. ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಯಾವ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು? ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜನರೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. What it is called as? What that condition is called as? Remember the hint. ನಾವೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Chemical dialogue, ma'am. Not a chemical dialogue. Interaction will be a chemical dialogue. I am asking if this is our ovule. So let us consider a pollen tube who is entering through the micropylar region. If this is a ovule, idu ovule ide, idu micropylar endo. So idara mukantara pollen tube enter adre, what this condition is called as? Shri Suresh answered it, Yamuna Gowda answered it. It is nothing but, very good. Suraya answered it, porogamy anta karitivi. Akshaya yes and Suraya, porogamy. Hauda? Now, if the pollen tube entered through the chalazal end, chalazal end inda enadru pollen tube enter adre, chalazogamy. It is called chalazogamy. Very good. Next, if the pollen tube entered through the integuments, integuments mukantara enter adre, Mesogamy. mesogamy. Okay. Yeah, what is the hint I have given you? Yav hint kotte nan nimage adana ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ? Very good. It is PCM. Entry of the pollen tube through the ovule. ಈಗ entry ಆಗಿದೆ. Now that pollen ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು male gamete, one male gamete is there, no? It got fused with the egg nucleus. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? What term we will give for this fusion? Right. Triple fusion. ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯಮುನಾ ಗೌಡ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪವನ್ ಸೆಡ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿಗೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋಸಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ವೆನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ pen. It is nothing but pen. What is the full form of pen? P for primary endosperm nucleus. Very great. Primary endosperm nucleus. So idu form ಆಗತ್ತೆ. Can anyone tell me what is the function of endosperm? Endosperm ಕೆಲಸ ಏನು? Storage of food materials. Storage of, yeah, tell me Rami.
Storage of food materials developed from the primary endosperm nucleus after the fertilization. Fine. Primary endosperm nucleus food irutte. That food will be served as the nutrients to the developing embryo. It nourishes the developing embryo anta helidru adila. So this is regarding the double fertilization and triple fusion and pollen pistil interaction. So how was the class? Did you enjoy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Any doubts? No, ma'am. Okay. Okay, then let me end up the session. Have a nice day. Take care. Happy Shivaratri to you all. Thank you, ma'am. Thank Same to you. Bye. Same to you, ma'am.